Hallo Shreya, wie geht es dir? Danke, gut und dir? Mir geht es auch sehr gut. Shreya, was machst du heutzutage? Ich habe nichts Besonderes. Und was machst du heutzutage? Oh, heute. Ich will die Deutschsprache lernen, deshalb suche ich Toolzentrum. Oh, wirklich? Ich möchte auch die deutsche Sprache lernen. Okay, dann wir suchen ein bestes Zentrum. Oh, ich kenne ein bestes die deutsche Sprache Zentrum. Wie ist das Zentrumname? Oh, es tut mir leid, ich vergesse. Oh, das Sprachzentrum Name ist German Language Epicenter und es ist in Chabahil. Wann können wir Diary besuchen? Am Morgen um 10 Uhr wir können in Diary besuchen. Nein, ich habe Arbeit um 10 Uhr, aber ich habe Zeit um 12 Uhr. Nein, ich habe keine Zeit um 12 Uhr. Ich muss um 12 Uhr meine Mutter abholen, weil meine Mutter aus dem Dorf kommt. Dann wann können wir in Diary besuchen? Okay, dann wir gehen um 2 Uhr. Oh, okay, gute Idee. Dann wir gehen um 2 Uhr in Diary. Okay, Shreya, tschüss. Tschüss, bis morgen.